გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ახართ. დიდი მადლობა კონტაქტს, ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრს და მის ხელმძღვანელს ნანა გეშტალტ თერაპევტს, ფსიქოლოგიის დოქტორს განაგურდულს ვაქავართ და ყველას, ვინც ამ ყოველთვის ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა, დიდ მადლობას მოგაგზავნეს. და წარმოგიდგენთ კავკასიის გეშტალტ თერაპიისა და ჯანმრთელი ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტს. მე გახლავართ მისი დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი, აქ სადღაც ბარბარეჩკვასელსაც ხედავ ჩვენ აღმასრულებელ დირექტორს და უამრავ ჩვენს სტუდენტს და არა მარტო აქ არიან სამივე საქართველოში არსებული გეშტალტ ინსტიტუტების წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები, ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტის, თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტის კურსდამთავრებულები და სტუდენტები, ამავე დროს ფსიქოლოგიით დაინტერესებული პირები. და მოგესალმებით ყველა სიტუაციას და მიხარია, რომ ერთმანეთს შევხვდებით ამ რამდენიმე საათის განმავლობაში. უბრალოდ მინდა პატარა ძალიან მოკლე ანონსი გავაკეთო. და თქვათ ყველა ის ხალხი, ვინც შეიძლება ჩაერთოს ფსიქოთერაპიის პროგრამაში და ღია ჩვენი პროგრამის მიღება ღია არის ამ პროგრამაში, ასევე პირველად ყოფილ საბჭოთა კავშირში ვიწყებთ ერთიან ევროპულ-ამერიკულ პროექტს, საერთაშორისო პროექტს. ივლისში იქნება ოჯახური ფსიქოთერაპიის 4-წლიანი სასწავლო პროგრამა, სადაც დაიშვებიან ფსიქოლოგიის მაგისტრები და ევროპული სტანდარტის მიხედვით ფსიქოთერაპიულ მოდალობების კურსდამთავრებულები. ჩვენს რეალობაში ესენი არიან ძირითადად გეშტალტ თერაპევტები. და მინდა ამ პროგრამაზეც მოგიწვიოთ და ასევე უამრავი ტრენინგია დაგეგმილი. როგორც გასვლითი, იტალიაში გვაქვს აიში ტრენინგი და მომავალ წელს ფრანცუზულ მასტერთან ღია ტრენინგია დეკემბერში, ღია ტრენინგია ადამ კისლერთან ასევე უახლოეს დროს და დეპატიჟები განხილავს. ეხლა დღევანდელ დღესაც შეეხება. დღეს არა და 1-3 დღეა მე მაგალითად ბედნიერებისგან დავფრინავ, იმიტომ რომ მართლა ჩემთვის ნომერ პირველი გეშტალტ თერაპევტი და არა მარტო ჩემთვის გეშტალტ თერაპიის მეტრი კოსტუმად, სტუმრად თითქმის ჩემი ასაკის გამოცდილების მქონე უკეთილშობილესი ადამიანი პიტერ ფილიპსონი, რომელიც გახლავთ მანჩესტერის გეშტალტ ცენტრიდან ძირითადად იქ მოღვაწეობს, თუმცა მისი მოღვაწეობის ადგილი ოკეანს იქით და ოკეანს აქეთ უამრავი წერტილი და ადგილია და ჩვენ კიდევ ქართულ რეალობაში ვერ გობედნიერება და უკვე მეორე დღეა მასთან კონტაქტით ვიღებთ სიამოვნებას. ის ატარებს სემინარს Emergent Self-ი, რომელიც ვლინდება. და დღეს კიდევ ეს არის უამრავი წიგნის ავტორი. ჩვენ მასთან მე პირადად რამდენიმე წელია უკრაინაში ვსწავლობ მათთან გეშტალტ ლიდერებთან ერთად და მასთან ურთიერთობით ბედნიერება და ძალიან მინდოდა რომ საქართველოში გაწყოფილიყო და ძალიან მიხარია რომ მარტო მე არ ამაკეთ დღეს და ეს არის უამრავი წიგნის ავტორი. Self-ი, Emergent Self-ი ურთიერთობაში მინდა დავანონსო რომ ამ წიგნს უახლოეს დროს ქართულ ქალებს შემოგთავაზებთ ამ წიგნის და სულ დღის წინ ვიღეთ ამაზე თანხმობა. და მანამდე ჩვენი ურთიერთობა დაიწყო ინსტიტუტთან. ჩვენ თარგმნეთ პეტერს უშესანიშნავესი სტატიები. ეს არის სხვა ავტორებთან ერთად უამრავი წიგნის ავტორი. თქვენ განცხადებებში გაეცანით ამის შესახებ ინფორმაციას და დაყენებული არ უამრავი მათგანი მას პირადად და აქამდეაც იცნობდა. და ჩვენ თარგმნეთ მისი შესანიშნავი სტატიები რუსულად, თარგმნეთ ქართულად და არის ესეთი qobo.com ესეთი საიტი, რომელზედაც $2, $3 საკმაოდ სიმბოლურ ფასად შეგიძლიათ ეს სტატიები რუსულ ენაზე და ქართულ ენაზე მიიღოთ. იქ მარტო ჩვენი ინსტიტუტის თარგმანები არ დევს, დევს სხვა გეშტალტ ინსტიტუტების თარგმანები თქვენთვის მისაწვდომ ენაზე. ჩინურათაც კი თარგმნება პეტერის წიგნები და ის ძალიან სასარგებლოა და ჩემთვის პიტერია დღეს როგორც ერთ-ერთ ჩვენ ღონისძიების ფოტოზე გადავმონაწილებ
რაღაც ახალ გეშტალტს სწავლობს. თითქოს გეშტალტს სწავლობს თავიდან. და ეს თავიდან შენი გეშტალტი ძალიან კარგია. ეხლა მინდა ზუსტად ხო ამ ყველას ღონისძიების, ლექციის ღონისძიების ღონისძიებაში დავდებ ამ ყობოს მისამართს, ვებგვერდს და თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და დაგტბეთ, წაიკითხოთ, გაეცნოთ თქვენთვის სასურველ ენაზე Philippsonis სტატიებს. ახლა გადავცემ ჩვენ საღამოს თარგმნის ჩვენი ინსტიტუტის თარჯიმანი მარიშა უთიძე. ლექციის ხანგრძლივობა იქნება 90 წუთი. ლექციის თემა არის ზიზღი და სირცხვილი და კიდევ გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას თუ როგორ მუშაობს ამ ფენომენებთან და 90 წუთის შემდეგ შევექნება შესაძლებლობა კითხვები და პასუხები და უფრო აქტიურ კონტაქტში შევიდეთ კიდევ ერთხელ. ესეთია ჩვენი წესრიგი. ხათრობ პიტერ და აბა წარმატებები. Okay, thank you, Sophia. And thank you for the invitation and thank you for turning up. ძალიან მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა რომ გამოვხდით ამდენი ადამიანი მოხვედით აქ. I want to say that I'm really enjoying being here in Georgia and Tbilisi. I've been made very welcome and really enjoyed my time here so far. I want to say something of limitation that I have, which I hope to turn into an advantage. მინდა გაგიზიაროთ ერთგვარი შეზღუდვა, რომელსაც განვიცდი და იმედი მაქვს ერთგვარ უპირატესობა თქვენ ჩვენთვის. I'm not a good actor, so I can't read a script as if I meant it. ცუდი მსახიობი ვარ, ამიტომ არ შემიძლია ერთგვარ გეგმას გავუყვე და წავიკითხო სცენარი. So although I have something in front of me, I'm basically going to improvise and hopefully make up for the increased roughness of that. მიუხედავად იმისა, რომ წინ მიდევს ერთგვარი გეგმა, მაინც შევეცდები, რომ უფრო იმპროვიზებულად გავუყვე საღამოს. By hopefully being more in contact with you and with what I'm saying. და იმედი მაქვს მოვახერხებ თქვენთან კონტაქტში ყოფნას და თქვენ შეძლებთ გაიგოთ ის რისკმაც მსურს თქვენთვის. So there's been a lot of interest in the psychotherapy world in the subject of shame in the last maybe 15 years. უკანასკნელ 15 წელიწადში საკმაოდ გაიზარდა სირცხვილის მიმართ ინტერესი ფსიქოთერაპიულ წრეებში. Because it's been recognized that some of the ways in which people have conducted psychotherapy in the past რადგანაც ის თუ როგორ ართმევდნენ ფსიქოთერაპიაში ამ საკითხს თავს აქამდე არსულში have essentially overwhelmed the client who has basically become compliant within the therapy. საბოლოო ჯამში კლიენტებს როგორც წესი ძირით მეტად ეჩვენებოდათ და იწვევდა კლიენტებში ასე თქვა დამორჩილებლობის განცდას. Because they're used to that kind of overwhelm from their developmental past. რადგანაც ისინი მიშვეულები იყვნენ ამ განვითარების წარსულიდან ასეთ მოჭარბებულ მდგომარეობებს. And so although they seem to be happy in the therapy, the amount of shame that they experience actually increases as a result of the therapy. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეიძლება გრძნობდნენ ბედნიერებას თერაპიის შედეგად, მიუხედავად ამისა ისინი მაინც მოჭარბებული განცდა სირცხვილისა იწვევდა მათში კიდევ უფრო მეტ უბედურების განცდას. And so people have looked to various psychoanalytic writers on shame. ადამიანები აკვირდებოდნენ ფსიქოანალიტიკოსებს, რომლებიც წერდნენ სირცხვილზე. People like Heinz Kohut. როგორიც არიან Hans Kohut-ი. For ways of maybe conducting therapy without facing that. იმისათვის რომ გაეპყრათ როგორ შეიძლება თერაპია აიმართათ რომ არ გამოეწვიათ ეს სირცხვილის განცდა.
and this made a lot of sense to me. ეს ძალიან კარგად მესმოდა, ძალიან კარგად მომერგო მე. I've been around Gestalt therapy since the late 1970s. 70-იანი წლებიდან, გვიან 70-იანი წლებიდან ვიყავი Gestalt თერაპიაში. And I've seen people within Gestalt training groups who were terrified to be late. და შევხვედრივ ისეთ ადამიანებს Gestalt ჯგუფების პროცესში, რომლებიც შიშობდნენ დაგვიანებას. Or to disagree with the trainer. ან ეშინოდათ ტრენერთან თანხმობაში შესვლა. Or to put their own point of view. ან მათი პირადი აზრის გამოთქმა. Because they would be punished. რადგანაც ისინი შიშობდნენ რომ დაიჭეროდნენ. Sometimes by the therapist and sometimes also by the whole training group. ზოგჯერ თერაპევტის მიერ, ან ზოგჯერ სულაც მთლიანი ჯგუფის მიერ. So the subject of shame seemed to be an important one. აქედან გამომდინარე სირცხვილის თემატიკა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. And yet there were many ways in which I felt dissatisfied by a lot of the writing on shame. ძალიან ხშირად არ მომწონდა ის თუ რასაც ეკდნენ სირცხვილზე. Which seemed to emphasize the person who did the shaming. რომელიც როგორც წესი ეხებოდა ხოლმე იმ პირს, რომელიც არ ცხვენდა. And this seems to me to be a parallel process. ფიქრობ ეს პარალელური პროცესია. If somebody is being bullied, თუ კი ვიღაცას ვინმე ბულინგის მსხვერპლია, the bully would be seeing themselves and their desires as important, and the other person who is being bullied as unimportant. ბულერი ითვლება ამ შემთხვევაში, ითვლებოდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან პირად, მისი განცდები, მისი გრძნობები უპირატესად ყენდებოდა, ხოლო ბულინგის მსხვერპლი კი პირიქით ნაკლებად ინტერესის საგანი იყო, ნაკლებ ინტერესის საგანი. And essentially the passive receiver of the bully's aggression. და საბოლოო ჯამში აღიქვებოდა როგორც პასიური მიმღები ბულერის აგრესიის. And the person being bullied takes on this role of being passive. ხოლო ეს პირი, რომელიც აბულინგებს ან ბულერია, იღებს საბოლოო ჯამში პასიურ როლს. And then if they come into therapy with somebody who focuses on the bully or the person doing the shaming. ხოლო ესეთი პირი, რომელიც მოდის თერაპიაზე და თერაპიაზე ხდება ფოკუსის მოთავსება იმ პირზე, რომელიც არ ცხვენს ან რომელიც აწარმოებს ბულინგს, then the process of the therapy will be parallel to their experience of the actual bullying. პროცესი თერაპიაში, რომელიც წარიმართება, იქნება პარალელური იმისა, რასაც გადის ბულერი, ანუ ბულინგის წარმოებები. And they're once again fed an image of themselves as essentially passive victims who do not contribute to the situation in any way. ადამიანი, რომელიც ეს ფსიქოლოგიური მსხვერპლი, ბულინგის აღიქავს საკუთარ თავს როგორც პასიურ მიმღებს, რომელსაც არანაირი კომპეტენცია არ გააჩნია. And it's clear that the motivation is a good one not to blame the person who's being bullied. გასაგებია, რომ იმის мотиваცია, რომ არ დავადანაშაულოთ ბულინგის მსხვერპლი არის საკმაოდ კეთილ სინდისიერი, ანუ კეთილი ზრახვებიდან გამომდინარეობს. And yet classical Gestalt therapy has a more subtle and flexible theory of responsibility, the ability to respond. თუმცა კლასიკურ გეშტალტ თეორიაში არსებობს უფრო მოხსნილი თეორია, რომელიც ეხება პასუხისგების უნარს, ანუ პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღების უნარს. And the great thing about that theory is that it isn't summative, so that that one person is 60% responsible and the other person is 40% responsible.
ამ თეორიის ღირებულება მდგომარეობს იმაში, რომ ის არ ახდენს, ასე ვთქვათ, გათვლას, დათვლას იმისა, თუ რომელი მხარე უფრო მეტად პასუხისმგებელია, მაგალითად, ერთი მხარე 70% პასუხისმგებელია, მეორე მხარე კი 40%. Both are acting and responding. ორივე ქმედებს და ორივე რეაგირებს ამ ქმედებას. And the way the situation develops depends on the actions and responses of both. ხოლო როგორ ვითარდება მოვლენა, როგორ ვითარდება სიტუაცია, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს ორივე მხარე და როგორ მოქმედებს თითოეული მოქმედება. So they are both 100% responsible. აქედან გამომდინარე, ორივე 100%-ით პასუხისმგებელია. And that allows us to get beyond the idea of the person who is bullied or shamed as being uninteresting and only the person who's doing the bullying or shaming is interesting. სწორედ ეს გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ინტერესი იმ ადამიანის, რომელიც უშუალოდ ბულინგს აწარმოებს, გადავიტანოთ მასზე, ვინც არის ბულინგის მსხვერპლი. Another strand of this is the writing of Gestalt writers like Gordon Wheeler about shame. ამაზე ძალიან საინტერესო წერს Gestalt მწერალი Gordon Wheeler. And he insists that shame is a field phenomenon rather than an individual phenomenon. რომელიც ამტკიცებს, რომ სირცხვილის განცდა წარმოადგენს ველის ველში მოვლენას და არა ინდივიდუალურ გამოვლენებას. And that shame is a rupture in the field. სირცხვილი წარმოადგენს ამ ველში ერთგვარ გაწყვეტას. So I got to thinking about all these strands. ყველაფერ ამაზე რომ დავფიქრდი, The importance of shame, of looking at shame in the therapeutic process. და თერაპიულ პროცესში სირცხვილის მნიშვნელობას რომ დავუკვირდი, Both the shame that they bring, that clients bring, and the shame that might come out of the therapy process itself. აღმოაჩინე, რომ თერაპიაზე შეიძლება როგორც კლიენტმა მოიტანოს ეს სირცხვილი, ასევე შეიძლება უშუალოდ პროცესიდან აღმოცენდეს სირცხვილი როგორც თერაპევტს, ასევე კლიენტს შორის. The need not to blame the victim, საჭიროება, რომ არ უნდა დავედანაშაულოთ უშუალოდ მსხვერპლი, and at the same, not to treat them as purely passive victims who are not the objects of interest. ამავდროულად არ უნდა მოვეთქვათ მათ ისე, თითქოს ისინი პასიური მიღებლები იყვნენ გამოცდილების და ასევე არ იყვნენ ინტერესონი ჩვენთვის. So my question to myself and to my experience with clients ჩემ თავს და ჩემ გამოცდილებას უსვამდი კითხვას კლიენტთან დაკავშირებით. was what is the experience of shame for the person who experiences it? რა გამოცდილებას გადის კლიენტი, რომელიც განიცდის სირცხვილს. And I brought to that my experience of working with clients who experience shame. და ეს გამოცდილება წარმოვაჩინე, შევიტანე ასე ვთქვათ ჩემს კლიენტებთან, რომლებიც განიცდიან ამ ხსნობას. And of course also my own experiences of shame. და ცხადია ჩემი გამოცდილებებიც მათ შორის, სირცხვილის ჩემი გამოცდილებები. I also brought to it my understanding of Gestalt therapy. აქვე დავამეტე ჩემი Gestalt წარმოდგენა, Gestaltის ჩემეული გაგება And my interest in keeping the therapy embodied, so not just in the mind. და ასევე ჩემი ინტერესი და ჩემი ასე ვთქვათ მოწოდება, რომ თერაპია შემენარჩუნებინა განსხეულებულად და არა მხოლოდ გონებრივ პროცესად. Another thing I wanted to avoid was something very common in my experience. ასევე მინდოდა თავი ამერიდებინა, ასე ვთქვათ მიღებული გამოცდილებისთვის, ჩემსავე გამოცდილებაში, where the narrative of therapy was that the bad people were the generation before the person who comes into therapy. იყო ის, რომ ეს ნარატივი დაკავშირებული იმასთან, თუ რას წარმოადგენს, რა თაობას
რათაობის ნაწილია ის პირი, რომელიც მოდის ჩემთან კლიენტის სახით. The pig parents in the transactional analysis words. ტრანზაქციული ტექსტები, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციული სიტყვები კლიენტთან დაკავშირებული. Even though patterns of child rearing were passed down in families, მიუხედავად იმისა, მაშინაც კი, როდესაც ბავშვის აღზრდის მეთოდები გადაიცემა თაობებთან თაობებს. and the client might also be passing that same process to their own children. და კლიენტი შესაძლოა გადასცემდეს ამ ეგრეთ წოდებულ შაბლონებს თავიანთ შვილებს. The other part of that is that the therapist can then see themselves as a more humanitarian parent than the client's parents. ამ ხრივ საშუალება იმაში თქმა რომ თერაპევტმა შეიძლება საკუთარი თავი აღიქვას ბევრად უფრო ჰუმანიტარულ პირად, ვიდრე კლიენტის მშობლები არიან. And by showing what good parents the therapist is, they can then show what bad parents the client's parents were. იმის ჩვენებით, თუ რამდენად კარგი მშობელი შეუძლია იყოს თერაპევტს, ამით შეიძლება აჩვენოს კლიენტს ის თუ რამდენად ცუდი მშობლები ყავს მას, დაანახოს ამითაც. And many clients would pick up that therapists would make absolutely ideal parents and their children never had any problems. და მრავალი კლიენტი ამბობს, რომ არაჩვეულებრივი მშობლები ყავდა და არასდროს არ ქონიათ მათ მშობლებთან პრობლემა. ძალიან კარგი შვილები იყვნენ. I need to tell you that this is not true. მინდა გითხრათ, რომ ეს მართალი არ არის. The process of being a parent and being parented is a difficult enough one at times that the idea of a perfect parent makes very little sense to me. ზოგადად აღზრდა ბავშვის პროცესი მშობლობის იმდენად რთულია, იმდენად კომპლექსურია, რომ წარმოუდგენელია ჩემთვის იდეალური მშობლის ფენომენის არსებობა. In a way, the therapist can play the role of a grandparent who can be very kind to the child because they know that they're going to be sending them home in an hour. და ერთის მხრივ თერაპევტ შეუძლია ითამაშოს ერთგვარი ბებიის ან ბაბუის როლი, რომელიც ძალიან თბილი და თბილია და რომელიც იცის, რომ ერთ საათში თავის შვილიშვილს გაუშვებენ მშობლებთან სახლში. And don't have to make sure that they're ready for school the next day. სადაც მე როგორც დიდ მშობელს ან ბებიას ან ბაბუას არ მიწევს ზრუნვა იმასზე, რომ სკოლაში წავიდეს მეორე დღის ბავშვი, ან მოაწადოს განყოფილება. So, all this is part of the background for what I was developing about shame. ყველაფერმა მან განაპირობა ჩემი თეორიის, ასე ვთქვათ, საფუძველი, რასაც მუშაობდი სიცხეზე. So, I mainly looked and introspected and paid attention where shame was part of the field. ძირითადად ვაკვირდებოდი, ინტროსპექტირებდი იმას, თუ სად იმყოფებოდა სირცხვილი ველში თერაპიული ურთიერთობის დროს. And I saw several things. რამდენიმე რამ შევნიშნე. I saw a characteristic posture of folding in and reducing breathing. ესეთი პოზა კლიენტის შემცირებული სხეულით და სუნთქვის გაწნევით. Not looking at the other person. მეორე ადამიანის თვალს არიდებს. And many people spoke about feeling nauseous. და ბევრი ადამიანი ამ დროს აღნიშნავს ჩივის გულისრევის შექმნას. And when I was training, the assumption was that people were going to vomit. ტრენინგის დროს ერთგვარ ვარაუდი არსებობდა, რომ ადამიანები გულს აირევდნენ კიდეც, and therapists, and I used to at one stage kept a bucket somewhere in the room to catch vomit. თერაპევტს ამ ტრენინგზე მოხდა კიდეც ერთგვარი ხუთი, სადაც შეიძლება ადამიანებს გაითავისუფლებინათ თავი. In fact, it's almost never vomit that comes out. It's usually some expression of something else.
სინამდვილეში როგორც წესი განთავისუფლებული მასალის სახით, ანუ ეს არა მატერიალური სახი, არამედ რაიმე სახით ფსიქოლოგიური განთავისუფლების სიმბოლოა. So that for me was the embodied version of shame. ჩემთვის ეს სირცხვილის განსხეულებული ვერსიაა. I then refined that to the idea that it wasn't actually nausea that people were experiencing, but the physical structure of trying to stop yourself vomiting. და სინამდვილეში მოგვიანებით განვავითარე ესეთი იდეა, რომ არა თუ უშუალოდ გულისრევის შექმნებისგან იღებენ ადამიანები ესეთ პოზას, არამედ იმისგან თუ ისგან თავისუფლებიან, რაც მათში არის ის, რაც აწუხებთ მათ. So tensing up, bending forward, reducing the breathing. So that was one bit. And another bit was if shame is a rupture in the field, ეს ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ თუ სირცხვილი კავშირის გაწყვეტას წარმოადგენს ველთან, in more conventional Gestalt terms, it's an interruption to contact. უფრო თანამედროვე ტერმინებით რო ვთქვათ, გეშტალტში ეს არის კონტაქტის შეფერხება. And we have a list of interruptions to contact in Gestalt therapy. გეშტალტ თერაპიაში კი გვაქვს კონტაქტის შეფერხების ჩამონათვალი. Introjection, retroflexion, confluence, etc. ინტროექცია, კონფლუენცია და ასე შემდეგ. So it seemed an interesting question to ask, which interruption to contact are we working with? ასეთი გამოკითხვის საინტერესოა კითხვა, რომელ შეფერხებასთან გვაქვს საქმე სირცხვილის დროს. And from the posture, it certainly looked like retroflexion. პოზიდან გამომდინარე, ცხადია გამოიყურება როგორც რეტროფლექსია. But what is being retroflected? თუმცა რის რეტროფლექსირება ხდება, ეს არის საკითხავი. Which means the energy is turned in against the self rather than outward into the world. რაც თავისი ასეთ გულისხმობს ენერგიის მიმართვას შიგნით, გარეთ მიმართვის ნაცვლად. And because of the association with nausea, I started wondering about disgust. გულისრევასთან ასოცირების გამო ფიქრები წამევიდა სიზღთან მივედი. And that seemed to make a lot of sense to me. და აქ ყველაფერი გამოცხადდა. So I want to talk a bit about disgust as a reflex and as an emotional experience. აქედან გამომდინარე ვისაუბრებ ცოტას სიზღზე, როგორც რეფლექსზე და ემოციურ რეაქციაზე. And disgust is a very vital and central reflex for human beings. სიზღი ზოგადად ძალიან საერთოდ მნიშვნელოვანი და ბუნებრივი რეფლექსია ადამიანისთვის. For a particular reason. და ამას თავისი მიზეზი აქვს. Most animals have instinctively a food that they favor. ყველა ცხოველს გააჩნია ისეთი მიდრეკელებები, ანუ ისეთი უპირატესობები საკვების მიმართ, რომელიც მათ ყველაზე მეტად მოსწონს. And we know that that food that they instinctively eat is nourishing for them because otherwise that species would not survive. და ვიცით ისიც, რომ ეს საკვები მათ ნუტრიენტებით ამარაგებს, ანუ საკვები ნივთიერებით ამარაგებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერ განვითარდებოდნენ როგორც სახეობები. On the other hand, it's inflexible, so that if the food that they eat stops being freely available, then the species is in danger. თუმცა მეორე მხრივ ეს მექანიზმი არის საკმაოდ მოუქნელი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი საყვარელი საკვების დეფიციტის შემთხვევაში სახეობა დგება ფაქტობრივად გადაშენების წინაშე. And it usually gets sorted out for better or for worse. და როგორც წესი, ეს ან უკეთესობისკენ ვითარდება მოვლენები, ან პირიქით უარესობისკენ. But so the top diagram
I'm sorry about my drawing. მოგესალმებით, მომიტევთ ჩემი ნახატი. Something ზედა ნახატში disgusting. It's on both sides. ორი მხარეს ხატია. Something disgusting is given რაღაც საზისხრობა ეძლევა from the other to the self, სხვა ადამიანის მიერ selves ან peers. and then it is returned strongly by disgust. და ზიზღის მიერ ეს უკანასკნელი უბრუნდება უკან მიმწოდებას. However, in a situation where the parent is either too dangerous to give it back by disgust, თუმცა ისეთ სიტუაციებში, სადაც მაგალითად მშობელი საკმაოდ საფრთხის შემცველია იმისათვის, რომ ეს ზიზღი დაუბრუნდეს ბავშვმა, or is not available to do that, ან არ არის ხელმისაწვდომი ამისთვის, then the child has to stifle that disgust reflex. ბავშვს უწევს ფაქტობრივად ჩაყლაპოს ეს ზიზღის რეფლექსი. So we're talking about some kind of force feeding in the widest sense, not just about food. ფართო გაგებით აქ არ მხოლოდ საკვებზე, არამედ ზოგადად ფსიქოლოგიურ საკვებზეც საუბარი, საუბრობთ ნაწალადევ ძალის მოხმარებით კვებაზე. But a powerful, instinctual, emotional reflex doesn't just disappear. თუმცა ამ გზით ასეთი ძლიერი, ასეთი ინსტინქტი თავისით უბრალოდ არ ხრება არსად არ მიდის. If it has no place to come out forwards, თუმცა არ ეწევა საშუალება გარეთ გამოვიდეს, then it is reversed back against the person. მისი რევერსირება, ანუ შებრუნდება ხდება უკან დაბრუნება ფაქტობრივად საკუთარ თავისკენ. And this is the second diagram. მეორე დიაგრამას რომ შეხედოთ, მეორე დიაგრამაზე ხატია. So something disgusting is once again given, გარედან რაღაც საზისხრობა ეძლევა ადამიანს, and instead of the disgust coming out towards the person who დაუბრუნოს ადამიანს, რომელმაც ეს სისხლი მიაწყვეტა მას, it's turned back against the self. საკუთარი თავის წინააღმდეგ ტრიალდება. But more than that happens. სწორედ ეს ხდება უმეტეს შემთხვევაში. The person who is force-fed allies with the force feeder, ადამიანი, რომელსაც ძალით ყვებავენ, ფაქტობრივად ალიანსს ქმნის მასთან, ვინც უმეგობრდება იმას, ვინც ძალით ყვებავს მას. against themselves. საკუთარი თავის წინააღმდეგ. And an adult version of that has been given the name Stockholm Syndrome. ამის ზრდასრულ ვერსიას სტოკჰოლმის სინდრომსაც უწოდებენ. Do people know about Stockholm Syndrome? ხსნიან ამ Where people who have been kidnapped or taken hostage მაშინ შესაძლოა ადამიანის სიტუაციები მაგალითად და ასეთ მოტაცებულ ადამიანს უვითარდება გრძნობები. come to identify with their captors. და იწყებენ იდენტიფიცირებას თავიანთ გამტაცებლებთან. And the situation which leads to that is one where their life depends on this person. ამას კი იწვევს ის, რომ მათი სიცოცხლე იწყებს დამოკიდებულებას უკვე ამ გამტაცებაზე, ამ პირს, who keeps them alive while they comply. ვინც აძლევს უფლებას იცოცხლონ, მანამ სანამ ისინი ემორჩილებიან მას. But they risk their lives if they don't comply. თუკი ისინი არ დაემორჩილებიან, ეს სიცოცხლის ფასად შეიძლება დაუჩნდეთ. But this is often in the background of people's views of their parenting, of their parents. ეს ხშირად უდევს ხოლმე ფონად, ასე ვთქვათ, მშობლის მიერ აღზრდის მეთოდებს. ხშირად ადამიანები აიდენტიფიცირებენ თავს ამასთან. And it is also activated in situations of
bullying. ეს აქტიურდება ასევე ბულინგის სიტუაციებშიც. So it's a very widespread way that human beings respond. ასე რომ ეს საკმაოდ გავრცელებული ფორმა ადამიანების რეაგირებისა. So for me, shame is this retroflexion of disgust into self-disgust. ჩემთვის აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ სირცხვილის გაცდა არის რეტროფლექსირებული, ანუ შინაგანად მიმართული სისხლის გაცდა. The implication of this is that the disgust, which often shows itself as if it was an introject taken in from parents, ხო ამის ქვეე აზრია მდგომარეობს იმაში, რომ ინტროექტის სახით გამოვლინებული სისხლი, რომელიც ადამიანებს ეჩვენებათ როგორც ინტროექტი, მშობლებისგან მიღებული, where the parent is presumed to have said, "You're disgusting, you're no good." სადაც მაგალითად მშობელი შვილს ეუბნება, რომ ის საზღვარი ან არის საკმაოდ კარგი, is instead seen as a retroflexion of the person's own rageful, disgusted response to what they experience. სიმბოლში იწვევს აგრესიის, ამ ფრაზის და გამოწვეული ამ ასე ვთქვათ, წინადადებით გამოწვეული რეაქციის სისხლის საკუთარი თავის მიმართვას. This was certainly Fritz Perls's view, ესე ფიქრობდა ფრიც პელსიც and he spoke about it in several places. და მას ამაზე რამდენიმე ადგილას აქვს გაკეთებული კომენტარი. But it's also my own experience, having worked for over 30 years as a psychotherapist. თუმცა ეს ჩემი გამოცდილებაცა აგერ 30 წლიანი გამოცდილების საფუძველზე. I have to say that in working with people's strong self-criticism and self-loathing as an introject, ადამიანთან მუშაობისას ამ იცეთ გამჭდარი თვითკრიტიკის თუ თვითგანსჯის მქონე ადამიანებთან, whether I've seen another therapist or trainer do that or done it myself, იქნებოდა ეს სხვა თერაპევტების მიერ გაკეთებული თუ იქნებოდი მე, რომელიც ამას ვაკეთებდი მათთან მიმართებაში. to my recollection, I have never seen a client permanently change. ჩემი გამოცდილებით არ მახსენდება, რომ კლიენტი ბოლომდე შეცვლილი იყოს. I've seen clients temporarily take on a new, maybe kind of introject from the therapist. მინახავს, თუმცა კლიენტების მიერ დროებით შეცვლისებული თერაპევტის მიერ მიწოდებული ინტროექტები, until the next time some critical situation happens, and then they're back the next week to the therapy. რომელიც რაღაც პერიოდი, რაღაც კრიტიკის შემცველი სიტუაციის პერიოდამდე გრძელდება და მომავალ კვირას ისინი უბრუნდებიან ისევ თერაპევტს. At its worst, there is the funny situation that I come across as a supervisor quite often. საკმაოდ ხშირად ვაწყდები ამ სიტუაციას, როგორც სუპერვიზორი და საკმაოდ სასიცილოდ მეჩვენება ეს, where the client tells the therapist that they always feel that they're wrong. სადაც კლიენტი თერაპევტს ეუბნება, რომ ისინი ყოველთვის თვლიან თავს დამნაშავედ, And the therapist, trying to be kind, says, "No, you're wrong." სადაც თერაპევტი ეუბნება, რომ არ ხარ მართალი, ანუ არ უნდა თვლიდე თავს დამნაშავედ. And think that's therapy. სადაც ასეთ თერაპევტები თვლიან, რომ ეს არის თერაპია. ამის თქმით წარმოებენ თერაპიას. And in the main, the kinder words that the therapist says, while not very effective with the client, does make the therapist feel as if they're nicer people. ხოლო ის რაც სიტყვებსაც თერაპევტი იყენებს და იმ დროებითი ეფექტის განახვით, ასე ვთქვათ, თერაპევტი გრძნობს, რომ ის ძალიან კარგი პირია. I'm not saying that the therapist is doing this deliberately, but it is behaviorally reinforced by how they feel and how clients treat them.
არ ვამბობ იმას, რომ ამას თერაპევტი განძრახაკეთებს, თუმცა ეს ქცევით განპირობებას, ეს ქცევით განპირობების შედეგია. Because if the therapist is keeping on making you temporarily feel better, you're not going to get angry with the therapist. იმიტომ რომ თუ თერაპევტი აგრძელებს კლიენტის შეგრძნებებზე ზრუნვას და ცდილობს რომ ის მუდმივად დროებით გახადოს კარგად, მაშინ კლიენტი ვერ შეძლებს თერაპევტზე გაბრაზებას და ამით გამოხატვას. And these kind of unaware reinforcements are very powerful. და ასეთი თერაპევტის მიერ ასეთი გაუცნობიერებელი, ასე ვთქვათ, ბიძგები საკმაოდ ძლიერად შეიძლება აღმოჩნდეს. I remember a situation in one of the local colleges to me in the psychology department. Ერთი ესეთი სიტუაცია მახსენდება ადგილობრივ კოლეჯში, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში, where one of the lecturers in behavior therapy had a habit of sometimes throwing chalk in the air and catching it. სადაც ერთ ფსიქოთერაპევტს behavioris ჰქონდა ესეთი ჩვევა, ცარცს აგდებდა ზემოთ და ხელითვე იჭერდა მას. And the students decided to conduct an experiment. სტუდენტებმა კი გადაწყვიტეს ექსპერიმენტი ჩაეტარებინათ მასზე. So whenever the lecturer was throwing the chalk in the air, they paid really good attention. როცა თერაპევტი იწყებდა ცარცის აგდებას, იწყებდა ყურადღების გამახვილებას ძალიან აქტუალურად. And when he stopped, they stopped paying attention and started rustling papers and things. შემდეგ ცარცის დაჭერის შემდეგ ისინი აღწევდნენ თავიანთ საქმიანობას, მაგალითად ერთმანეთში კინკლაობას, ლაპარაკს და ასე შემდეგ. And within a week, without being aware of it, he was throwing the chalk up and down all the time. და ერთ კვირაში დაახლოებით უკვე თვითონაც რომ ვერ აცნობიერებდა, ყოველ წუთას ეჭირა ეს ცარცის ეკელში და აგიდობდა ზემოთ. You might want to try that experiment in your own lectures. იქნებ თქვენს გეცადათ იგივე ექსპერიმენტი თქვენს ლექციებზე. So, by contrast with seeing this self-criticism as an introject, Emis nacvāt, amis kontrastovat, pipikrot amis tvitkritikāze robos introjektze. if I see it as treated as a retroflection of the client's disgust and rage, Თუკი მე მას ვუდგები როგორც კლიენტის რეტროფლექსირებულ აგრესიას და ბრაზს და ზიზღს, and work with it in that way, then I have seen a lot of change with clients. თუკი ამით აგაკეთებდი, ამით მუშაობდი კლიენტებთან, ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი ცვლილებები შემჩნევია ჩვენს კლიენტებში. However, if the clients bring out their disgust and anger, guess who they do it with first? და წარმოვიდგინეთ და გამოიცანით, აბა ვისდე ამოახერხებდნენ ამ აგრესიას, ამ სისხლს, როცა უკვე იწყებდნენ ამ სისხლთან დაკავშირებას. So instead of being seen as the kindly protector, the therapist is at the receiving end of angry criticism. იმის ნაცვლად რომ აღიქმებოდეს როგორც თბილი, თბილი და საყვარელი თერაპევტი აღმოჩნდება აი ამ აგრესიის მიღების, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეზე. And rejection. და თქვა უარყოფის ობიექტი ხდება. So how do I practically do that? როგორ შეიძლება ამ ყოველთვის პრაქტიკულად განხორციელდება ისმის კითხვა. I ask the client to tell me things that they don't like about me. ვეკითხები კლიენტებს რა არ მოსწონთ ჩემში და ვთხოვ რომ გამიზიარონ ეს. And the answer is just about always the same. და პასუხი თითქმის ყოველთვის ერთი და იგივეა. They say, oh no, there's nothing. You're absolutely perfect. უი არ არაფერი. პირდაპირ იდეალური ხარ. So I say, okay, make something up. პასუხობ კეთილი, მაგრამ მოიგონე რამე. Tell me that you don't like my green hair or something. მაგალითად მითხარი რომ არ მოგწონს ჩემი მწვანე თმა ან რამე. And they do that. ისინი იწყებენ ამ ჩემი შეთავაზების მიღებას. And usually 1 or 2 sessions after that, ერთი ორი სესიის შემდეგ they start telling me that
the therapy is useless and why should they go on coming? ვიგებ ისეთ რაღაცებს, როგორიც ამაგათად თერაპია არის უსარგებლო, რატომ უნდა ვიარო ამ თერაპიაზე სულაც. Or that I didn't look interested at that moment. ან რომ მე არ გამოვიყურები საკმარისად დაინტერესებულად. Or that when I say nice things to them, it's just because I'm being a therapist and they're paying. ან ისეთი რაღაცა, როგორიც ამაგათად იმიტომ უსმენ მათ და იმიტომ ვეუბნები სასიამოვნო რაღაცებს, რადგან ისინი ფულს მიხდიან და მე უბრალოდ თერაპევტი ვარ. Sometimes that might even be true. ზოგჯერ ეს შეიძლება მართალიც იყოს. So my position is that I'm open to hearing them without pulling away and without punishing them. ჩემი მხრიდან მე რაც შემიძლია და ჩემი პოზიცია ასეთია, მე ამ ყველაფერს უსმენ, ვისმენ მათგან და ვიღებ მათ კომენტარებს, ასე ვთქვათ, და არ ვკრავ ხელს მათ ასეთ დროს. Because the two things that make the giving back of the disgust very dangerous to the child are severe punishment or rejection. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვისთვის ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველი არის ის, რომ ეს სისხლის უკან დაბრუნების დროს შეიძლება ან ერთი მხრივ უარყოფილი იყოს, ან მოხდეს მისი დასჯა. By the way, as a kind of side thing, there is an issue with the introjection theory about false memory. ინტროექციის თეორიასთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი კონცეფცია, რომელიც ეხება ცრუ მეხსიერებას. Because if you assume that the parents told the child that they were disgusting, თუ ვივარაუდებთ, რომ მშობელი ეუბნება შვილს, რომ ის სასისხარია, very often that never happens. სინამდვილეში ეს საკმაოდ იშვიათად ხდება. I've even had trainers tell me that where the client felt nausea, it was because they had been orally sexually abused. საკმაოდ ხშირად ტრენერები მიხსნიდნენ და გვიხსნიდნენ ამას და გვეუბნებოდნენ, რომ ადამიანი, რომელიც განიცდის ასეთ პულის რევას, შეიძლება ყოფილიყო სექსუალური თავადობის მსხვერპლიც. And it doesn't mean that that couldn't have happened, but there's absolutely no reason that it has to be that. ეს სულაც ანიშნავს იმას, რომ ასეთი რამ გამორიცხულია, თუმცა არ არის 100%-იანი, ანუ უშუალოდ ეს შეიძლება არ იყოს მიზეზი. It doesn't even need to be cruel neglect of the child. მეტიც შეიძლება სულაც არ იყოს მშობელი, რაღაც ძალიან მკაცრი, ძალიან ბოროტულად განწყობილი შვილის მიმართ და არ უარყოფდეს მას. It could be a depressed mother with 6 children. შეიძლება უბრალოდ დეპრესიაში ყოფი 6 შვილის დედა იყოს, ასეთი. The one who is being initially criticized for being useless is not necessarily the child, but the parent. თუმცა ასეთ შემთხვევაში კრიტიკა უსარგებლობის თაობაზე ეხება იმდენად ბავშვს, რამდენადაც ასეთ შემთხვევაში მშობელს. I'm aware in speaking for this long that in a way I'm also kind of force feeding you. მესმის რომ ამდენი ხანი ჩემი საუბარი ერთგვარი ნაწილადები ყვებაა თქვენი. So what I want to do at this stage is to just give you a few minutes to think about your experiences. სულ რამდენიმე წუთი მოგცეთ იმისთვის რომ საკუთარ გამოცდილებებზე დაფიქრდეთ. Your experiences in childhood or shame experiences since. ბავშვობის გამოცდილებები თუ მას შემდეგ არსებული სიცოცხლის გამოცდილებები. Or experiences and or experiences with clients. ან ესაა თქვენი გამოცდილებები უშუალოდ კლიენტებთან. And
pay attention to your body and see whether what I'm saying fits for you. აკვირდით საკუთარ სხეულს და დააკვირდით იმას, რამდენად ირგება ის, თუნდაც ვილაპარაკე აქ თქვენ გამოცდილებებს. So maybe just take a few minutes to რამდენიმე see წუთი where you are with what I've been presenting. იმის გამოსაკავად, სად იმყოფებით თქვენ იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც მე აქ ვილაპარაკე. If it helps you to talk to the person next to you about your experiences, do that. თუ გირჩენიათ თქვენი გამოცდილებები, გავუზიარეთ გვერდთან მცდომ პირს, თუ ეს თქვენთვის დაჭირება გახდება. I'm not taking questions at the moment. We will have time for questions. კითხვებისთვის რო დაგვრჩება, ამ ეტაპზე კითხვებს დაგვიჟებ. I'll go on, and I hope you'll be more in a position of being active receivers rather than passive victims. იმე გავაგრძელებ და ვიმედოვნებ, რომ თქვენ აქტიური მსმენელების როლში უფრო მეტად იქნებით, ვიდრე პასიური სხვების როლში. So, I've spoken about working with shame as a retroflexion of the disgust reflex. აღნიშნე, რომ სირცხვილი ასე რეტროფლექსირებული ძისხი And the need to be available for the client to be able to express their disgust. და ვისაუბრე იმის მნიშვნელობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იყო კლიენტისთვის ხელმისაწვდომი გამოხატოს ეს თავისი ძისხი. In the therapy situation, without the therapist either abandoning them or punishing them. თერაპიულ სიტუაციებში თერაპევტი როგორც წესი მიატოვებს კლიენტს ან პირიქით სჯის მათ. I also want to say that I don't agree with some of the people who say that it's wrong if shame enters the therapy. აგრეთვე მინდა დავეთანხმო იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, აი ფსიქოთერაპევტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ სირცხვილის წარმოჩენა, წარმოშობა თერაპიულ ურთიერთობაში არის ცუდი. If shame is a big part of somebody's life, then hopefully it will also enter the therapy rather than just being something we talk about. თუ სირცხვილი კლიენტის სიცოცხლის დიდ ნაწილს იკავებს, კლიენტის ცხოვრებაში დიდ ნაწილს იკავებს, დიდი იმედი მაქვს, რომ თერაპიულ ურთიერთობაშიც ოდესმე ამოყობს თავს. I say to trainees that if somebody takes a car to a mechanic because something's gone wrong, ჩემ სტუდენტებს ხშირად ვეუბნები, მაგალითად, თუ მანქანა გაფუჭდა, მის მიყავთ მექანიკოსთან. the mechanic hopes that it shows that when they bring the car. If it doesn't, the mechanic really doesn't know what to do. ამ დროს მექანიკოს იმედი აქვს, რომ დაზიანებულ ნაწილს აჩვენებს მანქანის პატრონი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მექანიკოსი ვერ დროს გაიგებს, რა უნდა შეაკეთოს მანქანაში. Now, obviously, the therapist is not a mechanic, and I'm saying really quite the opposite of that. ცხადია თერაპევტი არ წარმოადგენს მექანიკოს და პირიქითაც მე ვამბობ, რომ ამის საწინააღმდეგოა თერაპევტი. But it's still important for the person, for the things that bring the person to therapy to be there in the therapy, to be looked at together rather than just spoken about. თუმცა ამის საფუძვლად ვამბობ, რომ ის რაც კლიენტს მოაქვს მნიშვნელოვანი ამასთან დასწრება, ამაზე საუბარი ნაცვლად იმისა, რომ მოხდეს ამის მიჭკმავა. I would also like to speak against the idea that clients should be comfortable in therapy. აგრეთვე მინდა ვახსენო ორი სიტყვა იმის წინააღმდეგ, გავრცელებული მოსაზრების წინააღმდეგ, რომ თერაპევტთან
თერაპიულ ურთიერთობაში კლიენტი კომფორტულად უნდა ხსნადეს თავს. If they're comfortable, then what brings them, which is essentially uncomfortable, is just not being shown. თუ თერაპიაზე კლიენტი კომფორტულად ხსნობს თავს და ამ დროს თერაპევტი მოდის იმისთვის, რომ ის თავს არაკომფორტულად ხსნობს სამყაროში თავს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ თერაპიაზე არ ხდება იმის განხილვა იმაზე საუბარი, რაც არსებითია. And did I say it's sometimes actually inhibited by the therapist? It's not shown and is sometimes actively being inhibited by the therapist. ეს მეტი ზოგჯერ აქტიურად ხდება თერაპევტის მიერ ამის ჩაკვა, ამის არ წარმოჩინება და მიჩნევა. Because they don't like to see the client uncomfortable. იმიტომ რომ მათ თავად არ მოწონთ კლიენტის არაკომფორტულ გამარჯვებაში ხილვა. And there the image that I give to trainees is that somebody goes to a doctor with a sore arm. გარდა ამისა მე ჩემ სტუდენტებს ვასწავლი ამ მეტაფორულად რომ ფაზლევამ წარმოსახვას მომხდენას ექიმთან მიდის დაზიანებით პაციენტი. And the doctor presses on their arm and says, "Does it hurt when I do that?" ექიმი ამ ჭრილობას აწვება და ეკითხება, "ფიქრია ახლა რომ გაწვევი?" And the patient says, "No, it feels really nice." არა პაციენტი აუნება, არა ჩვეულებრივი ესე გაახსენებ. The doctor doesn't say, "Oh, good, that's what I hoped." ექიმი არ ამბობს იმას, რომ აუ თან კაი ამას ველოდი. He or she says, "Oh, I'm obviously pressing in the wrong place." ექიმი ამ დროს ამბობს, რომ უი არასწორ ადგილას ვაწვევი თურმე. So that's something about where the client is in this work. ეს იმას უფრო მეტად ეხება, საერთოდ იმყოფება თავად კლიენტი ამ სამყაროში. But what about the therapist? What supports the therapist in the face of the disgust and anger and criticism that they hopefully will be experiencing from their client? თუმცა კითხვა ისმის რა რით ხდება მხარდაჭერა თერაპევტის ისეთ დროს, როდესაც კლიენტი იმედია შეძლებს და გამოხატავს ის ბრაზს, იქნება ეს თუ ზის თუ კრიტიკას. The first thing is I must find a place from which I can be accepting of the client. პირველ რიგში თერაპევტისთვის მნიშვნელოვანია იმ ადგილის აღმოჩენა, სადაც შეძლებს კლიენტის მიღებას. This isn't saying that the client's always right or that I'm always wrong. But accepting that this energy is truly what comes for the client, and I need to find the self-support to be with the client as they give that to me. თუმცა მნიშვნელოვანია ის და ხარდაჭერა, რომ მივიღოთ ჩვენ როგორც თერაპევტებმა კლიენტი იმით რითიც მოდის და რაც გააჩნია მას, იმისათვის რომ მან მოახდინოს ამ ყველაფრის გამოხატვა. And I need to find a way of doing that that isn't a suppression of my disgust towards what the client is saying. და ეს იმგვარად უნდა მოვახერხოთ, რომ ჩვენ როგორც თერაპევტებმა, რომ არ მოვახდინოთ ჩვენი საკუთარი სისხლის დათრგუნვა იმის მიმართ, რასაც კლიენტი გამოხატავს ჩვენთან მიმართებაში. In which case I go into shame. რა შემთხვევაშიც შემდგომ უკვე ჩემში იწყება სირცხულის განცდა. Which apart from being not a good supported place for the therapist to be, რაც არათუ თერაპევტისთვის ცუდი ადგილია ხარდაჭერისთვის, it actually takes them away from the contact boundary, so the client then feels abandoned. არამედ ეს უკანასკნელი განაპირობებს თერაპევტის საკონტაქტო საზღვრიდან მოცილებას, რაც იწვევს შემდგომ კლიენტში მიტოვებულობის განცდას. So the first thing I need to be able to do is find what gives me support. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ჩემთვის როგორც თერაპევტისთვის მონახო ის ადგილი, სადაც შევძლებ საკუთარ თავის ხარდაჭერას. I have
big advantage. მე ძალიან დიდი უპირატესობა მაქვს ამ მიმართულებით. I've been doing this a long time and I know this process and know the direction it tends to go. ამას ძალიან დიდი ხანია უკვე ვაკეთებ და პროცესს ვიცნობ კარგად, ვიცი რა მიმართულებითაც შეიძლება განვითარდეს პროცესი. And that this isn't about me being a bad therapist, even though I know that I make mistakes. და ეს რაც ანიშნავს, რომ მე ცუდი თერაპევტი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ შეცდომებს ვუშვებ. Other supports are having my feet on the ground. ჩემთვის მხარდამჭერია ის ფეხების ნიადაგზე ყარეთ დადგმა. Keeping connection with the client. კავშირის და კონტაქტის შენარჩუნება კლიენტთან. Noticing that the client is not going. They are expressing to me, maybe angrily, but that they are not leaving. იმის შენიშნება, რომ კლიენტი ამტოვებს, მართალია შეიძლება გამოხატავდეს აგრესიას, ბრაზს, თუმცა მთავარია რომ იყოს ჩემთან კონტაქტში და ამტოვებდეს. I need to keep breathing. ასევე მნიშვნელოვანია სუნთქვა. So you could put all those under the heading of I must be accepting of myself. ამ უკანასკნელს ამ ყოველს ერთად შეგიძლიათ დავარქვათ შემდეგი სათაური, მე უნდა მივიღო ჩემი თავი. I think there are situations in which if a client criticizes the therapist, I need to take time to really consider whether I have done something really worthy of criticism. აგრეთვე არის სიტუაციები, როდესაც კლიენტი აკრიტიკებს თერაპევტს, ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში თერაპევტს მართებს გადახედოს იმას, ჩაიდინა თუ არა რამე ისეთი, რაც გამოიწვევდა ამ კრიტიკას ობიექტურად. Clients can be really good supervisors. კლიენტებს შეუძლია ძალიან კარგი სუპერვიზორები აღმოჩნდნენ. But what I'm saying is that in this situation, even if it can be argued that there might have been better words that I might have used, მაშინაც კი როცა შეიძლება ამაზე ვიდაუცანენ დიდხანს, რომ შემეძლო უკეთესი სიტყვები გამომეყენებინა. This is not a time when the client needs the therapist to turn inwards and be self-criticizing. ეს დრო არ არის, როცა თერაპევტს შეუძლია საკუთარ თავს მიუბრუნდეს და გახდეს თვითკრიტიკული. Clients in this psychological space don't need a perfect therapist. ასეთ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში მხოლოდ კლიენტებს არ სჭირდებათ იდეალური თერაპევტი. They need somebody who will stay present. მათ სჭირდებათ პირი, რომელიც იქნება მათთან აწყვაში, მოახერხებს დასწრებას. Will not abandon them and will not punish them. რომელიც არ მიატოვებს მათ და რომელიც არ დასწრებს მათ. The other thing which I think is important in this kind of work ამის გარდა ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ასეთ სამუშაოში I call blundering around. ბეძახი აქეთ ბოდიალს. If I try and avoid criticism თუ მე ვეცდები და კრიტიკას აფილიდებ or compete with the client's parents ან თუ კლიენტის მშობლებთან დავიწყებ შეჯიბრს by trying to be ideal იდეალურად ყოფნის გზით and check everything I say very, very carefully. და ასევე შევეცდები ვაკრიტე ყველა დეტალს იმას თუ რას ვიცახი. Then two things can happen. ორი რამ შეიძლება მოხდეს ასეთ შემოქმედებებს. One is that the inevitable times when I am not perfect are amplified. ერთი რამაც შეიძლება მოხდეს იქნება ის რომ ის მომენტები როდესაც მე ნამდვილად არ ვარ იდეალური ეს ამის ამპლიფიკაცია მოხდება კიდევ უფრო გაძლიერება და ამას ფუძლიერად განვიცდი. And the other thing is that the sheer carefulness with which I connect to the client make the relationship seem artificial.
და ის მეორე მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს და რაც გამოიწვევს ამ სიფრთხილის, რომელსაც მე ჩემი კლიენტის მიმართ ვავლენ, გახეულმურებას, ხელოვნურად შეიძლება მოიჩვენოს კლიენტს. What I've been trying to avoid by improvising on the theme tonight, rather than just reading word for word from a sheet of paper. მაგალითად დღეს იმპროვიზირების გზით ვცდილობ თავი ავარიდო ამ უკანასკნელ გამოსავალს, ხელოვნურობა ავიდო თავიდან, იმისათვის რომ ყველაფერი სიტყვით წავიკითხო, რაც მიწერია ფურცლებზე. I said in the workshop a way of looking at Gestalt therapy that I really like and that I think fits here. Workshop-ზე დღეს ვახსენე და ჩემი აზრით ის რაც Gestalt მუშაობას ძალიან უხდება და საკმაოდ კარგად ჭდება აქაც. I'm sorry for the people who were at the workshop and hear it again, but I don't have that many original ideas. So the origin of this was that I was invited to present at a psychotherapy conference in Prague. And it wasn't a Gestalt conference, it was a dance movement therapy conference. So I wanted to present Gestalt therapy in a way that was meaningful for dance movement therapists. So this is what I came up with. I'm dancing with somebody who I haven't danced with before. And we have, of course, two different ways of dancing. In particular, if the other person, the client, had been to a very strict dancing school, they will have learned two things. One is to dance in a fixed way. And the other, equally important, is to persuade their dance partner to dance that way with them. Because of course they wouldn't be able to dance in their fixed way if the dance partner was doing something very different. If I end up just dancing the way the client dances, then we could have a very smooth dance, but nothing will change. If I insist that the client dances my dance, again nothing will have changed. It will be another system of domination, another strict dance school. If we can agree, both of us, to put aside our familiar dances, and risk for a period blundering around, being clumsy and stepping on each other's toes. Eventually, we will find a dance which is just the dance of us two.
დროთა განმავლობაში მოძღვნით იმ ცეკვას, რომელიც მხოლოდ ჩვენურისაა. And the point is not that this would be technically a better dance than the original ones. ტექნიკური სრულყოფილება და უპირატესობა პირველ ცეკვაზე სულაც არ არის ამ ცეკვის მიზანი. But the important thing is that the client will have recovered their capacity for creativity and spontaneity. თუმცა ამ პრობლემის მიზანი არის ის, რომ კლიენტი ამ გზით მოახდენს კრეატიულ შემოქმედების გაღვიძებას, გამოცოცხლებას, სპონტანურობასთან კავშირის დამყარებას. So that is the way I understand Gestalt therapy as this kind of way of dancing together. ასე მესმის მე გეშტალტ თერაპია, ანუ ასეთი სახით ერთად ცეკვა თერაპევტისა და კლინიკის. And that's the other thing I say is that that is not just a metaphor. და გადამისა აღნიშნავ ფაქტსაც, რომ ეს არა მხოლოდ მეტაფორაა. You can do it by dancing as well as by any other medium. ნებისმიერი ტექნიკური საშუალებით ცეკვის გარდა შეგიძლიათ მიაღწიოთ ამ შედეგს. What it points to is the advantage of blundering around rather than trying to be perfect. ამით ყოველდღიური და გამომახვილებინა ბოდი არის, აქეთ ბოდი არის უპირატესობაზე, ნაცვლად იმისა, რომ ფიქსირებული გზებით და გეგმებით სვლა. Staying even when it gets difficult and our toes get sore because we've been standing on them. მაშინაც კი ამ პოზიციაში ერთად დარჩენა, როცა ფეხის თითები გამოჭრიდება ერთმანეთზე დაბიჯებით. And with the basis of doing that, the client can remobilize their disgust. ამაში ამის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ამგვარად მოახდენს კლიენტი შეძლებს თავისი ზიზღის რემობილიზებას, ხილახ მომბილიზებას. Remove this confluence with the force feeder. შეწყმის მოშორებას ამ ძალით მკვლევავთან, შეწყმიდან გამოსვლას. And find the support for their individuation and a real self that they choose rather than have chosen for them. და იმ ინდივიდუალიზაციის გზას დაადგეს, დაახვეჩინოს საკუთარი ნამდვილი სალფი, ნაცვლად იმისა, რომ მიიღოს ის, რაც მას შესთავაზეს და შეტენეს თავის დროს. They will experience on the way nausea, difficulty in breathing. ამ პროცესში გზაში ის გაივლის ძალიან დიდ სირთულეებს და მრავალ მისრევის შეგრძნებას და ეპიზოდებს. Rage, shame and fear. ბრას, სირთულეებს და შიშს. You know the work is happening because they feel worse. მაშინ შეგიძლიათ მიხვდეთ, რომ მუშაობა შედგა, როცა ისინი გაუარესებას იწყებენ. A lot of the difficulties they're having are because they've been putting aside feelings or deflecting them into other systems. ის განცდები, რომელიც აქამდე ქონდათ, ანუ ნორმალური განცდები, იყო იმის შედეგი, რომ თავიანთ რეალურ განცდებს გვერდებდნენ დეფლექციას მათგან, ან უბრალოდ ყურადღებას არ უთმობდნენ. And in a different lecture I could speak about the application of this to eating disorders. სხვა ლექციაზე შემიძლია ვისაუბრო კვებით დარღვევებზე და ამ მიდგომის კვებით დარღვევებთან მუშაობაში გამოყენებაზე. So when they stop doing their defense, then they will feel those feelings very strongly and need a lot of support. მაშინ როცა ისინი ჩამოშლიან თავდაცვის მექანიზმებს, სწორედ აქ იწყება ყველაზე დიდი რთული ეტაპი, სადაც მას ყველაზე მეტად ჭირდება მხარდაჭერა. Another important thing at this stage of the therapy თერაპიის ამ ეტაპზე ასევე მნიშვნელოვანია is that I explicitly discourage clients from very quickly ending relationships.
მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან გაცხადებულად ვთხოვ კლიენტებს არ დაამთავრონ ამ ეტაპზე მათ ცხოვრებაში არსებული ურთიერთობები, or friendships. მეგობრობები. With, I guess, the exception if somebody has made a repeat to the extent that they're in a violent relationship. ალბათ განაგვისი იქნებოდა ის შემთხვევა, როდესაც კლიენტი აცხადებს და საუბრობს ძლიერ ძალადობაზე ურთიერთობაში. The initial expression of their unfinished developmental disgust ეს დაუსრულებელი განვითარების ზიზღი should not be thrown onto those closest to them in their lives. არ უნდა შეხვდეს იმ ადამიანებს, არ უნდა მოხდეს ამ ადამიანებზე ამოთხევა, რომელიც ყველაზე ახლოს არიან კლიენტთან. It should happen in the therapy. ეს უნდა მოხდეს თერაპიაზე. And then they are more in a position to see what that means in their lives. ეს უნდა მოხდეს თერაპიულ ურთიერთობაში, რის შედეგადაც ისინი შეძლებენ გაარკვიონ ის თუ სად იმყოფებიან და მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღონ ასეთ სერიოზული გადაწყვეტილებები. My friend and colleague Eleanor Greenberg from New York ჩემი ძალიან მეგობარი კოლეგა ელენა გრინბერგი ნიუ-იორკიდან gives the analogy of somebody who has been sitting on a chair with shaky legs. ასეთ ანალოგიას აკეთებს ადამიანი, რომელიც ძის სკამზე და ფეხები უკანკალებს. You don't pull the legs out because the person falls on the floor. ხოდა ასეთ ადამიანს არ გამოაცლით სკამს ნიადაგიდან სკამს არ გამოაცლით, იმიტომ რომ ის დავარდება. You put in a few good, strong, solid legs. პირველ რიგში ყარ მაბედიაც სკამზე იყოს საუბარი, რომ სკამი რომელსაც მორხეული აქვს ფეხები, ასეთ სკამს ჯერ გაუმაგრებ ფეხებს, შემდგომ უკვე And then they can decide which of the former legs should stay and which should go. შემდეგ უკვე თავად კლიენტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი ფეხი დაუტოვოს სკამს და რომელი გადააგდოს. This one might be a bit wobbly, but if it doesn't need to take the full weight, it's okay. ეს შეიძლება ეს ფეხი მორხეული იყოს და არ საჭიროებდეს იმ ხელას დაყრდნობას, ასე ვთქვათ, ამიტომ შესაძლოა კლიენტმა მიიღოს მისგან განთავისუფლება. This one doesn't do anything much, but it looks nice and it's nice to have around. ეს ის არაფერს აკეთებს ეს ფეხი, მაგრამ კარგად გამოიყურება და მოდი მინდა დავიტოვო, შეიძლება თქვას კლიენტმა. So the final thing I want to say is to insist that the point of therapy is not what happens in the therapy room, but what happens outside the therapy room in the person's own life and own community. და ბოლოს ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია არა ის, რაც ცვლილებებს ხედავთ თერაპიაზე, უშუალოდ თერაპიულ ურთიერთობაში, არამედ ის თუ რაც ცვლილებებს გადის პიროვნება სამყაროში, როგორ გადააქვს თერაპიული ურთიერთობა უშუალოდ სამყაროში. If they end up being in therapy forever and the therapist is their paid for friend forever, that's a short circuit. თუ ადამიანი, თუ კლიენტი დადის თერაპიაზე მთელი ცხოვრება და უხდის თერაპევტს მეგობრობაში ფაქტობრივად ფულს, მაშინ ეს საკუთარ მანქიერი წვია. Just like with parenting, there is a time for the client to withdraw and for the therapist to withdraw. ისევე როგორც მშობლის შემთხვევაში, თერაპევტის შემთხვევაში დგება დრო, როდესაც მან უნდა დაიხიოს უკან. And for the therapist to be a challenge and a support for the client to find their friendships and relationships in their own world. მნიშვნელოვანია თერაპევტი იყოს როგორც მხარდამჭერი, ასევე გამომწვევი, რომ კლიენტმა შეძლოს ნამდვილ სამყაროში აღმოაჩინოს ნამდვილი მეგობრობები და შეძლოს მათთან ურთიერთობების დამყარება. Which is actually a much firmer leg than the therapist. რაც სინამდვილეში ბაროდ უფრო მყარი ფეხია, ანუ სკამის ფეხია, ვიდრე თერაპევტი. Who is never meant to be there forever.
რომელიც მთელი ცხოვრება ვერ იქნება მისი თერაპევტი. So that's what I want to say about shame and disgust. ეს იყო ისეთი განსხვავება სისხლზე და სიცოცხლეზე. Thank you for listening, and we have time for questions. ხო, კვეთრო დავუთხოთ კითხვებს. მე ძალიან მომეწონა იმ პროცესის აღწერა, რომელიც კლიენტსა და ფსიქოთერაპევტს შორის ხდება, თავისი ნიუანსები და გეშტალტ თერაპიის პრინციპებისთვის დამახასიათებელი გათვალისწინებებით. მაგრამ აი მაინც რაც შეეხება ზიზღის გარდაქმნა ინტროექცირებულ სირცხვილად, აი აქ მე მაინც მჭირდება რაღაც უფრო მეტი, ვიდრე მაქვს ფროიდიდან და რობინიდან. ფროიდი ამბობს, რომ კულტურა იწვევს არ გამოხატული ტოლვის სურვილის გარეთ, რომ დაეუფლოს რაღაცას საზიზღარს და კულტურა ეუბნება, რომ ეს საზიზღარია და ამიტომ ამას იმეორებს. და რობინი ამბობს, რომ ის დედა ან მამა მკაცრი, რომელიც ჯის ამ ქცევისთვის, რომელიც იქ არის თქვათ რაღაც სექსუალური აქტისთვის, ის სწავლობს სხვის მიერ ნაჩუქარ სირცხვილს, დედის სირცხვილს, რომელიც მას არ გააჩნია და მერე იყენებს მთელი ცხოვრება. აი რაც შეეხება როგორ შეიძლება გადაიქმნას ზიზღი მაინც და მაინც სირცხვილად, აი ეს ჩემთვის არგუმენტებს საჭიროებს. Okay, first of all, I disagree in the direct sense with Freud. The origin of the shame retroflexion, I think, happens much earlier than the child is subject to the demands of culture. სირცხვილის რეტროფლექსირება და ზიზღის რეტროფლექსირება გაძლიერების ფაზზე ხდება, ვიდრე ბავშვს უწევს კულტურის ასე ვთქვათ ინტროექტებთან შეხება. I think it's the other way around, that if the parent is force feeding and the child learns to comply with that, მეტიც თუ დედა ძალით ყვებავს ბავშვს და ბავშვი ამავდროულად დაისწავლის, რომ ამ ყველაფერს უნდა დაემორჩილოს, they're likely to act the same way when they meet the culture. სავარაუდოა ისიც, რომ ასეთი ბავშვი გაზრდის შემთხვევაში უკვე კულტურასთან შეხებისას მოიქცევა იგივე რაც, ან დაემორჩილება კულტურასაც. And I don't disagree that shame can arise out of punishing or sexually molesting parents. I mean, sexually molesting is not usually the mother. It can be, but it's not usually. თუმცა იმაში არ ვეწინააღმდეგებით, რომ სირცხვილი შეიძლება გამოვლინდეს და განვითარდეს დასჯის შედეგად ან სექსუალური გამოცდილების, სექსუალური ენერგიის ძალადობის შედეგად. But I think that it doesn't have to be. თუმცა აუცილებლად ეს ასე შეიძლება იყოს. And in my experience with clients, it often isn't. ჩემს კლიენტებთან გამოცდილებაში უფრო ხშირადაც, უფრო მეტიც ასე არ არის. The problem with Freud, one problem with Freud in my understanding, ჩემს წარმოდგენაში ფროიდთან მიმართებაში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, and I'm actually on the end of Gestalt therapy that's closest to psychoanalysis.
და მეცად გეტყვით მე იმ გეშტალტის იმ საზოგადოებას მივაყოთები რომელიც ფსიქოანალიზთან საკმაოდ ახლოსაა. But Freud moved with his hysterical clients from the seduction theory თუმცა ფროიდი თავისი ასე ვთქვათ სედუქციის თეორიიდან that he assumed that they had been sexually molested by their parents. რომელზეც ის ანუ ისეთ კლიენტებზე რომელზეც ის ვარაუდობდა რომ სექსუალური ძალადობის მშობლების მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყვნენ ისტორიულ პაციენტებზე to an assumption that this was wish fulfillment, that they wanted a closer, more sexualized relationship with the parents. ამ თეორიიდან ის გადავიდა იმ თეორიაზე, რომ სინამდვილეში ეს მათი ანუ ასეთი ბავშვების სურვილი იყო, ქონოდათ უფრო ახლო სექსუალური კავშირი თავიანთ მშობლებთან. But in neither case did he ask them. არც ერთ შემთხვევაში, თუმცა მას არ უკითხავს ამ კლიენტებისთვის. He basically applied whichever theory he felt right at that time to the case. ის უბრალოდ იღებდა ამ თეორიას და რასაც გრძნობდა რომ სწორად ერგებოდა, უბრალოდ არგებდა кейსებს მის ხელთ არსებულს. Each of those could have validity in some situations. თითოეულ მათგანს შეიძლება ქონოდა თავისი ვალიდურობა ზოგიერთ შემთხვევაში. But basically I don't want to over-determine the situation, but to stay as phenomenological as possible and stay with what emerges in the actual therapy. თუმცა ნამდვილად არ ვისურვებდი რომ რაღაც დამრჩა განსაზღვრებების ჩარჩოებში, არამედ ვისურვებდი უფრო მეტად ფენომენოლოგიურად შემოხედა მოვლენებისთვის და ყოფილიყავი გახსნილი იმისთვის, რაც წარმოიშვება ხოლმე ურთიერთობაში. What I and the client experience. იმ ურთიერთობაში, რასაც მე და კლიენტი გავიქცევთ. I also, of course, acknowledge that there are going to be many different Gestalt ideas in this room. და ხედია აქვე ვიღებ იმ ფაქტს და ვახიარებ რომ მრავალი სხვადასხვა აზრი შეიძლება არსებობდეს გეშტალტთან დაკავშირებით ამ ოთახში. And maybe also non-Gestalt ideas. და მოდრულად შეიძლება სხვა არაგეშტალტური წარმოდგენები გაგაჩნდეთ. And I'm not trying to force feed anybody. All I can do is give my perspective. So I hope I've been clear about that. ბავშვის სწავლობს უფრო სწორად ეჩვევა ხდება რეტროფლექსირება ზიზღის ანუ ის სწავლობს ზიზღის არ გამოხატვას და ხდება მორცხვი ან ასეთ მორცხვ ადამიანს ესე იგი ზრდასრულს უკვე აღარ შეუძლია ფაქტიურად ზიზღის გამოხატვა არის თუ არა ასე ზოგადად ზიზღს სხვა ადამიანების სხვა რაღაცების მიმართ ვეღარ გამოხატავენ რადგან ეს არ უსწავლია არის თუ არა ასე Disgust is not expressed because it's a learned experience from childhood. და ამასთანავე ესე იგი თუ ასეთ ადამიანს მივაჩვევთ ზიზღის გამოშვებას, გამოხატვას, ამით ტოვებს ვარა მოძღობას. If we let the person express the retroflected disgust, will the person stop being shy that he once learned in his childhood? Thank you. Thank you. I think shyness is a lot more than retroflecting disgust. Shyness is a response to any situation. Where I don't feel the self-support to engage with it.
სადაც საკუთარი თავის მხარდაჭერას ვერ გრძნობს საკმარისად იმისათვის, რომ ჩავერთო ამ ველში, ამ სიტუაციაში. So when I sat down here, seeing the audience and knowing I had a long lecture to give, I felt shy. ამიტომ მაგალითისთვის, როცა მე შემოვედი აქ, ბანჯიკი და ვიცოდი რომ ერთი დიდი ხნის ლექცია უნდა წამიკითხა, საკმაოდ მოსხდომდი თავს. And I had to do the things I knew to develop my self-support before I could start speaking. და იმისათვის რომ საუბარი დამეწყო, მომიწია ესეთი დასწავლილი რაღაცების ჩატარება საკუთარ თავზე, რაც ახამდე გამომიწია. I would even say that somebody who doesn't experience shyness is at risk of never engaging with something new or complex. მე იმასაც ვიტყოდი, რომ ადამიანი, რომელიც სირცხოს საერთოდ არ განიცდის, ასეთი ადამიანი რისკავს იმას, რომ ახალთან არასდროს შევიდეს კონტაქტში, ახალთან ახალი არაფერი დაისწავლოს ცხოვრებაში. But stay with things that are familiar. ანუ ადამიანი, რომელიც სირცხოს არ განიცდის, რჩება მისთვის ნაცნობ გარემოსთან. Somebody who experiences shame does something very different. სირცხვილი ადამიანის Does something very different. ადამიანი, რომელიც სირცხოს განიცდის, ახდენს სხვადასხვაგვარად მოქმედებას. They start shouting at themselves. ის საკუთარ თავს უყვირის. They say, look what you've got yourself into now. ნახე, დააკვირდი რა გააკეთე ახლა, სად მოხვედრე შენი თავი. You're useless, you're going to mess this up. უსარგებლო ხარ, ყველაფერი არასწორად წაგივა. Everybody's going to hate you. ყველა ვერაფრიტანს. It might not look different from the point of view of the other person or an observer. Այսօր შეიძლება არ ჩანდეს გარემოსგან დამკვირვებლის მიერ. But shyness is a kind of lower energy thing. ეს შეიძლება გარე დამკვირვების მიერ ეს არ აღიქმებოდეს, თუმცა სინამდვილეში სირცხოს ძალიან დაბალი ენერგია გააჩნია. Whereas one of the reasons that I think support the idea of shame as a reflection rather than an introject. ეს ერთ-ერთი ის ძირითადი მიზეზია, რის გამოც ვთვლი, რომ სირცხვილი არის არა ინტროექტი, არამედ რეტროფლექსია. Is that introjection is essentially low energy, kind of lazy, I'll do it your way. არის სწორედ ის, რომ რეტროფლექსიას ახასიათებს ესეთი დაბალი ენერგია, ესეთი ზარმაცი, ესეთი კეთილი მოდი შენებაზე იყოს დამოკიდებულება. Whereas shame is very high energy, although most of that energy is turned back against the self. მაშინ, როცა სირცხვილს საკმაოდ დიდი ენერგია გააჩნია, თუმცა ეს თლიანი ενέργεια მიმართულია პირის საკუთარ თავის შიგნით. But if you dare try and get in the way of the person's shame, you'll see just how high energy it is. ანუ როგორც კი შეასწრებთ ამ სირცხვილში ადამიანის სირცხვილს დაინახავთ და შეეხებით მას, თავად არწმუნებით რამდენად ძლიერი განცდა, რამდენად დიდი ენერგია გააჩნია მას. And that's very different from shyness. ეს ძალიან განსხვავდება სირცხვილისგან. Which for a secure child often quickly becomes a game. სიმართლე საკმაოდ ისეთი თავდაჯერებული ბავშვისთვის ძალიან მალე შეიძლება თამაშად გადაიქცეს. You hide behind something and hope that the other person comes and gets you. And then you laugh. So I like the capacity for shyness. And it is, I think, very different from shame. Does that answer your question? My question was more related to
disgust actually when a person gets into he gets used to retrospect. Well, that is shame. Yeah. As I started to so I have a question too. My question is related to იმას თუ რამდენად შეიძლება იყოს დაკავშირებული სირცხვილის გრძნობა შემდეგ საკუთარ თავთან დაბრუნებული ზიზღის გრძნობა და სიყვარულის გრძნობის გაქრობა ერთმანეთთან. and actually dissipating of love. ანუ how much of these two are connected with each other. გარკვევით ვიტყვი, I'll be more clear about it. ერთ-ერთი კლიენტის შემთხვევას ვცირედით One client and the მას case. ჰქონდა ბავშვობაში ესეთი გამოცდილება, რომ უფროსი ნათესავები, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები მასთი, ისინი სთხოვდნენ რაღაც ლექსი ეთქვა, ეცეკვა მათ წინ. Asked this little child to ისინი ამაზე იცინოდნენ, იმ დროს გაცილებით პატარა იყო. შემდეგ გადიოდა, გავიდა დრო და როდესაც იზრდებოდა კიდე კლავაც თხოვდნენ ამის კეთებას, მას უჩნდებოდა სირცხვილის გრძნობა. whenever she gets asked to do that. სირცხვილის გრძნობას უჩენდა ის რეაქცია ამ ადამიანების, რომელიც მისთვის გაუგებარი იყო საწყისში თითქოს მოწონდათ და მასაც მოწონდა რომ იმათ აცინებდა, მაგრამ It seemed that she wanted from the beginning that შემდეგ აღმოჩნდებოდა ხოლმე რომ მას ის ვერ ხვდებოდა ის სიცილის შესახებ იყო. and they would also laugh. All elders would laugh and she would mention. გავიდა დრო და მას გაუჩნდა საკუთარი თავის მიმართ ისეთი ზიზღის გრძნობა, რომ მე რაღაც არა ვარ კარგი. Disgust. მე დამცინიან, ანუ მისთვის იყო თარგმნილი ეს როგორც მე დამცინიან. ამიტომ გაუჩნდა მას დაუქვეითდა შეფასება. და შემდეგ მოხდა ისე რომ მან აღმოაჩინა უკვე დიდობაში, როდესაც გაიზარდა, გაძლიერდა რაღაცა. თან დაშორდა ამ ადამიანებს, რომ მათ მიმართ სიყვარულის გრძნობა ჰქონდა თავში და არა გულში. Experiencing love towards this ანუ people. გრძნობა აღარ ჰქონდა. In her heart, but in her like მან mental სოდნით იცოდა რომ უნდა ყვარებოდა ისინი, must have loved them. ვიდრე რეალურად ამას განიცდიდა. და ძალიან აწუხებდა ეს რომ ბავშვობაში იხსენებდა, მას ჰქონდა ხსოვნა მათ მიმართ სიყვარულის შესახებ. Because she remembered how she used to love them, but she wasn't able to feel that. და მე მაინტერესებს და ჩემი შეკითხვაც ამაში მდგომარეობს, აი ამან რამდენად შეიძლება მოახდინოს სიყვარულის გაჭრობა და ამას და როგორ შეიძლება უკან დავაბრუნოთ ეს Love disappear and how can one bring it back? I think your question and your description raises an important point. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიჭრელი შენი კითხვით იმეჩნია. And that is that there is not just one narrative which you can put to a set of facts. ის რომ შეუძლებელი ერთი ნარატივის მორგება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. And it's important to be willing to put aside the theories. მნიშვნელოვანია ასევე ვიყოთ გახსნილები იმის მიმართ, რომ შეგვეძლოს თეორიები გვერდზე გადავიდოთ ცოტა ხნით. So off the top of my head I can think of 3 theories. სამი თეორია მახსენდება ხაუსზე ზედაპირულად, The situation. რომელიც ამ სიტუაციას მოიცავდა. One is that there is real love between the parents and the child, and yet they're clumsy at expressing it. ერთი თეორიის თანახმად, ნამდვილად არსებობს სიყვარული მშობლებსა და შვილს ამ კლიენტს შორის, თუმცა საკმაოდ ცუდად შეუძლიათ მათ ამის გამოხატვა. So the love and the shame coincide, and if you like, interfere with each other. სირცხვილი და სიყვარული ერთთან არსებობას იწევენ და თუ გლებავთ ესეც ვიტყოდი, ერთმანეთს უშლიან ხელს. The second one is that these are really demanding
narcissistic parents who want the child to fulfill their ambitions for the child. მეორე თეორია, რაც მომივიდა, არის ის, რომ ეს მშობლები არიან ძალიან ნარცისისტული მშობლები და უშლიან ხელს შვილის ამბიციების განხორციელებაში. And the child experiences the consequences of not doing this performance as very humiliating. ბავშვი კი ამ გამოცდილების, ასე ვთქვათ, ამ წარმოდგენის აღშესრულებას აკავშირებს, ასე ვთქვათ, ძალიან დამამცირებელ გამოცდილებასთან, but too dangerous to respond to. რომელიც ასევე ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია რეაგირება რომ ჰქონდეს. And the love in this situation is a kind of Stockholm syndrome. ამ შემთხვევაში სიყვარული ერთგვარი სტოკჰოლმის სინდრომია. And third one is that the family have a kind of borderline process. მესამე თეორიის თანახმად კი ფიქრობ მშობლებს ერთგვარი მოსაზღვრე პროცესი გააჩნიათ. A kind of all or nothing. ანუ ან ყველაფერი ან არაფერი. That there is both love and criticism, and they can't both be held at the same time. სიყვარულით და კრიტიკაც არსებობს ამ ურთიერთობაში, თუმცა მათ თანაარსებობა წარმოუდგენელია. So the most important thing for me is not to spend a great deal of time trying to apply a theory to it, a fixed theory to it. მე პირადად ამაში დროს არ დავკარგავდი, არ დავიწყებდი, ასე ვთქვათ, თეორიის მორგებას კონკრეტულ შემთხვევაზე. But looks at how those, whichever template it is, then gets applied in that person's ongoing relationships and in the relationship with the therapist. ამ დროს მე დავაკურდებოდი უფრო მიმდინარე, ასე ვთქვათ, შაბლონებს რას გადის კლიენტი და შემდგომ უკვე მოვახდენდი მიმდინარე პროცესთან მორგებას მე როგორც თერაპევტი კლიენტთან ურთიერთობაში. And it usually becomes fairly clear which it is. როგორც ეს ძალიან ადვილად ხდება ამის დანახვა. And it could be one that I haven't thought of. შეიძლება სულ ისეთი რამ აღმოჩნდეს, რაზეც სულაც არ გიფიქრიათ. Like the parents are separating and the child is more interested in one parent and therefore frustrates the mother when the mother wants the child to perform. As a fault. ასე მაგალითად შეიძლება მშობლები განშორების პროცესს გადიოდნენ ერთ ბავშვს, ამ ბავშვს უფრო მეტად ჰქონდეს უფრო მეტი ინტერესი რომელიმე კონკრეტული მშობლის მიმართ, მაგალითად მამის მიმართ, რაც დედის ფრუსტრაციას იწვევდეს. I would say in Georgian, okay, just to make clear understanding. ძალიან ესეთი გავრცელებული შემთხვევა არის ეს ქართულ სკოლებში დაცინვა არის ბულინგის ერთ-ერთი ყველაზე გამოვლენილი ფორმა. It is very common in Georgian schools to humiliate actually peers. Yes, just laughing on each other. This is the mostly common in Georgian schools for today, and it is very interesting case. და როდესაც ბავშვი ამ შემთხვევაში აი ამ დაცინვების შედეგად იძენს უკვე სირცხვილს, როგორც რეაქციას, ძალიან ბუნებრივ რეაქციას აუდიტორიის ნებისმიერ აუდიტორიასთან კონტაქტის დროს. And when a child, as a result of this laughter and as a result of this humiliation, gains the experience and gains this reaction towards the auditorium, any kind of an auditorium actually. თქვენი თეორიის მიხედვით, according to your theory, do I understand it correctly that I will say in Georgia. ეს იგი სწორად მესმის, რომ ბავშვმა განიცადა ზიზღი თავის თანაკლასელების მიმართ, იმიტომ რომ ისინი დასცინოდნენ და ეს რეტროფლექსირებული ზიზღი გადავიდა სირცხვილში. აი ეს მინდა კონკრეტულად რომ გავარკვიო.
In this specific case, I want to make it clear if I get it right. So when a person feels shyness out of this or feels shame out of this. If the child feels disgust towards the classmates who are laughing at him or her, does it mean, according to your opinion, that he or she introjects this disgust, retroflects this disgust, thank you, and it transforms to shame then? Do I understand it clearly? Not just that it transforms, but that shame is self-disgust. არა თუ ტრანსფორმირდება სირცხვილად, არამედ ფაქტობრივად ეს არის თვით ზიზღი, საკუთარი თავის ზიზღი. So it is defined for me as retroflexive disgust. ამიტომაც მისი განმარტება, განსაზღვრება ჩემთვის არის ესეთი, ანუ რეტროფლექსირებული ზიზღი. In the situation of the school, there is likely to be another element. სკოლის შემთხვევაში სხვა ელემენტების ჩართულობაც შესაძლებელია. Which is that there is a sense, probably among all the children, of a failure of the adults to step into the situation. ეს არის როგორც წესი, ალბათ ბავშვების უმეტესობა განიცდის ამას, სკოლის მოსწავლეების უმეტესობა განიცდის ამას, ეს არის უფროსების მიერ წარუმატებლობა და წარუმატებელი ჩარევა იმ პროცესში, რასაც ქვია შერწყვენა და ციცილი და დაცინვა. Or even more likely that the children are acting as proxies for the adults wish to humiliate the children. მეტიც, ანუ ბავშვები ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე თავად, ასე ვთქვათ, მსხვერპლები უფროსების დაცინვის, ანუ So there will be a sense not just of what happens, the humiliation, but of the lack of support and protection. ანუ უშუალოდ დაცინების პროცესი კი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, არამედ მხარდაჭერის ნაკლებობა ასეთ დროს. It's like the situation that is, I think, the most difficult to deal with therapeutically. სწორედ ეს არის ვფიქრობ ალბათ ყველაზე რთული თერაპიულ კონტექსტში სამუშაო. Where a child is physically and or sexually abused by the father. სადაც მაგალითად ბავშვს მამა ფიზიკურად და სექსუალურად ძალადობდა. And the mother is friendly and sympathetic, but knows the abuse is happening and does nothing about it. სადაც დედა, ანუ მამის მოძალადე მამის შემთხვევაში დედა არის სიმპათიურადაც კი განწყობილი მამის მიმართ და არაფერს აკეთებს ამის შესაჩერებლად. And the main rage is towards the mother. ანუ ძირითადი ბრაზი ამ დროს მიმართულია დედის მიმართ. Because the person has learned not to really expect anything different from father. იმიტომ რომ ამ დროს დასწავლილი აქვს ბავშვს უკვე რომ სხვას არც არაფერს უნდა ელოდეს ასეთი მამისგან. But the mother has been holding out the possibility of a loving friendship. დედას ჯერ კიდევ აქვს შანსი, ანუ ჯერ კიდევ მოიძებნება დედაში იმის შანსი, რომ მასთან კონდეს მოსიყვარულე თბილი ურთიერთობა. And I'm remembering one woman client like this who grew up and her mother was her best friend and helped her look after her child. ესეთი კლიენტი მახსენდება, რომლის დედაც იყო საკმაოდ ესეთი დისტანციური. In therapy, the strong emotion came out with the words, but she would have known when he abused me, I wasn't quiet. და თერაპიაზე ყველაზე გადამტეხი მომენტი დადგამაში, როდესაც ეს სიტყვები თქვა მის მიერ, მას უნდა ცოდნოდა, მე არ ვყოფილა ჩუმად, როდესაც ეს ხდებოდა. And soon after that she left therapy. ამის მერე მან მიატოვა თეორია, მალევე, თერაპია, მალევე. She could not deal with that contradiction. ამ წინააღმდეგობას თავი გაართვა. Because she, as a single parent, was dependent on
her mother for support. განაც თვითონ როგორც მარწახელა დედა, თავად იყო დამოკიდებული დედის მხარდაჭერა და while at the same time being in total rage. ამავდროულად ყოფილა განრისხებულ მდგომარეობაში. So something like that is almost definitely happening in the school system. ამიტომ ასეთი რამ ნამდვილად თავაროდად ნამდვილად ხდება სკოლაში. This school case made for me everything very clear, and thank you, Dali, for raising this issue. სკოლის кейსმა ყველაფერი ცხადად დამენახა და მადლობა დალის რომ ეს საკითხი წამოჭრა. Do we have more time for questions? მადლობა. Thank you. Peter, იმიტომ რომ Peter, რაღაც სხვა კუთხით because you made us ნახე რაღაცები. made me see things from a different point of view. და ის საკითხები აღნიშნე, რაც Also mentioned that ფსიქოთერაპევტებში პროცესში მარზიანებს ხოლმე და the topics that I get irritated by during the therapeutic კერძოდ process. ის რომ ფსიქოთერაპევტი ყოველთვის Like for example, the ასიამოვნებო introduction, psychotherapist must be present all the time, taking care and creating comfort all the time. მაგრამ რა მაინტერესებს თქვენი ქვეყანა But I'm interested in your ჩვენი country, ქვეყნისგან ძალიან განსხვავებულია which is very different from სახელმწიფო ours. ურბრიობა ჩვენ ძალიან მოკლე This ვარიანტია nationality. აქედან გამომდინარე არა მარტო აქედან ფსიქოთერაპიის შესახებ საზოგადოების განათლება ჩვენ საზოგადოებაში სავარაუდოდ უფრო დაბალია ვიდრე თქვენ But საზოგადოებაში the education in our society, psychological and therapeutical, is probably less than in your country. თქვენ რომ აი კლიენტი მოვა პირველად რამეს ეუნებით აი აფხილებთ რომ ხა შენ არ კონდეს სრულ მოლოდინები რაღაცა წამოწვება Give information to the client that იქნება so that the person is not having a false hope that ქართველი the person will sit like this doing sensitive therapy in a comfort zone. წარმოიდგინეთ კლიენტი შავი ჯიპის ფლობერი Imagine client who owns რომელიც a მოვა black Jeep. თქვენთან ჯერ დაინახავს როგორი მაისური გაწვიათ მე ძალიან მომწონს თქვენი მაისური Who comes to you as a therapist and who sees your t-shirt. თქვენი მაისური არ მოეწონება But this Georgian guy wouldn't like your t-shirt. So ის he's ხათელი the ბიჭი კაცი Georgian ელოდება guy. რომ გახდება a Georgian guy expects you to be very like, solid იდე looking. ესო თერაპევტი ის რომ ხო I mean, პროიდი არა სტაილი უნდა ჩვენ საზოგადოებაში მოთხოვნილება Stalin in our society, actually. და თან კიდე თქვენ ეთქვით რომ ვიცი რა ეხა შენ ჩემი თერაპიის დროს არც ისე კომფორტულად იგრძნობ And plus, you as a therapist adding this information to the person that you won't feel so comfortable ჩემს in კითხვარი therapy. თქვენ რას ეუბნებით ხოლმე პირველ სესიაზე კლიენტებს აფხილებ თუ არა Do you let them know what's going to happen? I think I need to say something which is that for many years I headed up the Gestalt training program in Manchester. So I was the only therapist who was not working with trainees. რაც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ტრეინინგის პროცესის დროს მაჩვენებდა, ანუ ერთადერთი ვიყავი, ვინც არ მუშაობდა სტუდენტებთან, ერთადერთი თერაპევტი. But with people who came off the streets, some in black jeeps, some on bicycles. თუმცა მუშაობდი ყველა სახის კლიენტთან, ზოგიერთი ველოსიპედით მოდიოდა, ზოგიც კი შავი ჯიპით. And the ones who expected to feel comfortable in therapy were only the therapy trainees. ისინი ვინც ყველაზე კომფორტულად თერაპიას ელოდნენ. Everybody else knew that they were there because ისინი ვინც გადიოდნენ ტრენინგს თერაპიაში, თავარი ეგეთი. ანუ ვინც so everybody else came because their lives were in some ways pretty difficult and painful already. თერაპიაზე მოდიან იმიტომ რომ მათი ცხოვრება ერთი მხრივ ან მეორე მხრივ სირთულეს წარმოადგენს მათთვის.
could see absolutely no reason why the therapy shouldn't be uncomfortable as well. და ვერც კი წარმოუდგენიათ, რატომ შეიძლება თერაპია არ იყოს არაკომფორტული. But some of the therapy trainees or qualified therapists were expecting me to make them feel comfortable all the time, which is what they did with their clients. თუმცა არა კლიენტები, არამედ სტუდენტები, აი ეს ტრეინინგ პროგრამების სტუდენტები და ანუ ასე ვთქვათ, თანა კოლეგები, იყვნენ ისინი სწორედ ვინც ელოდნენ ჩემგან ყველაზე მეც კომფორტს და ვინც მოთხოვდნენ ასე ვთქვათ ამასაც. And they usually had something of a shock. და მათ როგორც წესი ჰქონდათ კიდეც On the other hand, they also found change happening in ways that they'd often not experienced before. და სწორედ ეს შოკი განაპირობებდა მათში ისეთ ცვლილებებს, რაც აქამდე მანამდე არ ჰქონდათ გამოცდილი. I remember the end of one therapy where the woman client said, "Thank you, this has been a really useful therapy." მახსენდება ერთი ხალხი, რომელმაც თერაპიის დასასრულს მითხრა, მადლობა, ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა ეს თერაპია ჩემთვისა. But I want you to know that I've never liked you. მაგრამ მინდოდა მეთქვა, რომ აი არასდროს მომწონდით. So I said, okay, we shook hands and ended. დავამშვიდობა, კეთილი, მეთქვა დავასრულოთ. Good ending there. შენი დასასრულია. მადლობა გადაგიხადოთ ყველას მომზადებისთვის. პირველ რიგში მინდა ძალიან არაჩვეულებრივი და ისეთი თემისთვის, რომელიც ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული სივრცეში. ძალიან ბევრი ასოციაცია გამიჩნდა, დოლარი ფორმატი აღიძრება საშუალებას აი ამ სამუშაო თვალსაზრისით. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა კვლავ მეორები. Every საფიქრალი გაგვიჩნდა მერედა ჩვენს. მადლობა მინდა არის მიკროფონი. მადლობა მინდა უთხრა ასევე აი ჩვენ გეშტალტ კავკასიის გეშტალტ თერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტს, რომელიც მე დავამთავრე პირადად. სოფიო ვერულაშვილს განსაკუთრებული მადლობა, რომ მოგვეცა შანსი არაჩვეულებრივი, მე ვიტყვი, რომ სოფიო კლასიკოსი, გეშტალტ თერაპევტი არის დღეს ჩვენთან და მე მინდა ასევე აღნიშნო, რომ აქ არიან არა მარტო ჩვენი ქვეყნიდან, არიან ამიერკავკასიიდან, სასონხეთიდან, აზერბაიჯანიდან სტუდენტები, შეიძლება კიდევ ბევრი არის, ჩვენი სტუდენტები არიან. ასევე მე მინდა აღნიშნო და მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი ამ დღევანდელ ლექციას ესწრებოდნენ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები, ვისთვისაც ასევე ძალიან ახალი სფერო, ახალი პერსპექტივა გაიშალა და მე ვთქვი, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მოგახსენოთ დაინტერესებისთვის და მოგზაურობისთვის. Thank you for attending our lecture and thanks to our students, also to Caucasus international community as well as people from other regions of Caucasus. Thank you.